So it's a privilege for me to sit in front of so smart and wonderful, great leaders. Ndi mwayi kwa ine kukhala pamaso panu patsogolo pa anthu anzeru ngati moyo azitsogoleri amene mufuna kukhala azitsogoleri amphamvu. So yeah, thank you very much for the invitation, and it's really a privilege to speak today. Zikomo kwambiri chifukwa chondisankha kuti ndikhoza kuyankhula nanu lero kukhala mphunzitsi lero. So, and I don't feel to be a great leader, and I don't be a doctor or professor of leadership. Mkuluyu akudzichepetsa kuti si mtsogoleri wamphamvu komanso iye si profesayi, angofuna agawane nafe zimene ali nazo. I just a leader who has teams, a leader who has practice, and I want to take you with me on my journey. Ndi mtsogoleri amene ali ndi magulu osiyanasiyana omwe amayang'anira komanso kuti zimene akuphunzitsanso wakhala kuzichita kwa mzaka ndithu. And I want to talk to you about what I learned and what I experienced and help and think it will be helpful for you. Ndifuna ndigawane nanu zimene ndaphunzira, zimene ndadutsamo komanso zimene ndiona kuti ndikhoza kukhala zinthu za phindu m'moyo mwathu. But I think there will be time to reflect and give a feedback or give your input or ask a critical question. Ndiye akaphunzitsa mkuluyu ikhala nthawi yone kuti tiganizirepo komanso kuti tiphere mphongo, tipereke ndamanga kuti zomwe taphunzira tamva kapena tili mafunso. So I feel not to be the most important or the most smartest guy here. So I think we can learn from one another. Leroli Yesu ndiwanzeru kwambiri koma cholinga chake nchoti tikhoza kuphunzitsana wina ndi nzake. So please give us your input and your reaction to that. Ndi iwo akhala ngati atipatsa mutu komano inunso mukuyenera kumuperekepo ndamanga. So I want now to start with my teaching, and I have a PowerPoint. Ndiye afuna ayambe ndi chiphunzitso cha lero, ndiye ali ndi zotionetsera kuti zimene akuphunzitsazo zizitha kuona. I just have to find it. Ndi akuyang'ana. So as you know, the title of this evening is Become an Impacting Leader Who Can Drive Meaningful Change. Ndeno mutu wathu wa lero ndikukhala mtsogoleri wokhudza amene akhoza kubweretsa kusintha kudera. So when I was so young as you, mmene ndinali wachichepere ndithu ngati tili enanu penepa, I was involved in a church. Anali ndithu mnyamata opita ochitachita ku chalichi. And I was leading the youth group, I was leading the scouts, and even I was leading a brass band, also an orchestra. Amatsogolera gulu la chinyamata ngati chairman komanso mumbanda amaimba ngati chikodioni titero. So I thought I am a really great leader. Then mkulu anaganiza kumati ife ndi tafikapo ife ni machine. And when people had a question, they could come to me, and I have had always an answer. Ndeno anthu akakhala achinyamata akakhala mafunso amabwera nthawi zonse amapezeka kuti ali ndi yankho yowapatsa anthu. And I thought that every church leader can be proud when he have me in his church. Ndiye ankaganiza kuti ndiye kuti machalichi onse ali kungondipanga ineyo kuti ndikhale mtsogoleri wa chinyamata chairman. Ndiye kuti wadala ine wanzeru kumbiri. But actually, that's not leadership. Koma kena konazindikira kuti umene usutsogoleri yani. But I felt really as a good leader. Koma iwo amaona kuti ife ni machine. Then by time I joined youth with the mission, and I did a disciple training course. Ndiye kena konapeza kuti anapita ku skulu ya YWAM Youth with a Mission ndi analowa skulu yopanga uphunzira. And this is an international organization, and therefore there has many people from everywhere in the world. Ndeno bungweri limapangidwa ndi anthu ochokera maiko osiyanasiyana ndi sikunali anthu akuswitsira ndokha. And then I realized that I'm not the smartest guy on earth. Ndiye kukumana ndi anthu ochokera maiko osiyanasiyana naona kuti nzeru zanga zikuchepera. So some of them, they were really better. They were better musicians, they were better speakers, they were brilliant in languages and English and so on.
Nde anaona kuti ena ndanzeru ndithu achizungu akuyankhula chabwino akati ayankhula kuyankhula za nzeru ngakhale kayimbidwe iwo akupezeka kuti atsalira basi. So I felt that I want to take my possession. Nde mkulu anaganiza kuti koma inenso ndilimbikire kuti basi ndaonetse kuti kutchalichi kwathu ine ndikatako. And during the schools, I had to fight that I can be somebody. I can stand in front. I want to be the leader. Nde nthawi yonse imene amapanga maphunziro amene amafuna adzionetsere kuti ife ndapa mwamba. And so I was in a struggle. Nde mkati mwawo munali mavuto kwambiri mpungupu. Struggle about possessions. Kuganiza kuti ndipanga bwanji kuti ndikhale pamwamba. Then after 3 months lecture phase, you go 3 months to outreach. Nde itatha nthawi yophunzira miyezi itatu ndo mapitanso ku miyezi itatu kukapanga zimene maphunzira zija kukaziyika mmachitachita. So in the lecture phase, you learned about God and who is God, who I am, and what is my mandate in the world. Ndeno mu nyengo 3 months yophunzira mumaphunzira kuti mulungu ndani, iwe ndi ndani, mulungu afuna kuti tizichita chani. And so in the outreach, then you try to go to the people and help them to understand who is God and who are they, and so on in God's view. Ndeno mukapita kukapanga zimene mwaphunzira uza anthu kuti mulungu ndani, iwo ndi ndani, nanga mulungu analinga kuti adzipanga chani. And we went to India. Nde anapita ku dziko la India. And then I thought, now I go and tell these people about God and about reality. Nde anati ndikupita ndikauza ma-Indians za mulungu komanso kuti zinthu dziko limayenda chonchi. And we will have a big impact. Nde kumene koko nde kuti ambiri adzikangogwada we will even pray for people and they get healed, and probably dead people stay arise again. Ndeno tikapempherera anthu akachiritsidwa okufa akauka kumene basi. But everything was different. Ndatapita kumene anaona kuti zomwe amayembekezera zija sizikutheka. We were really a crazy team. Anapeza kuti timu yawo inali ngati yosalumikizika bwinobwino. And I thought my leaders, they really have no understanding about leadership. Nde anati koma zitsogoleri athu aso nde mvubwa zenizeni sakudziwa chomwe akuchita. They never know what exactly to do. Sakudziwa chimene akuyenera kuti apangewa ngati. They always say, let's ask God and find out what he wants to do. Pothawira pangu kumati ati mfuse mulungu tikuyembekezera pa Ambuye koma alibe sakudziwa kuti apange bwanji. And it was really hard for me. Nde mkulu anavutika kwambiri kuti kuti ndikilaso pa Ambuye. Mostly we only did prayer walks. Nde amaoneka ngati kuti akuchita za nzeru ndikungopemphera basi. And we did 2 times a children program for street kids. Nde kuti mama apitira kuti kukayenda mapemphero oyendayenda kenako apepezeka kuti apange utumiki wa anthu. Actually, we could not speak to them because they spoke another language. Komanso anawonso kunali kovuta kuti ayankhule nawo futi anawo amayankhula chiyankhulidwe china Chihindi. And then I thought, what kind of impact can I do here? Why I'm here? What I'm doing here? Nde mkulu anageza kuti kunokonda bwero dzatani anthu asindikutha kuyankhula nawonso chomwe tingopanga kudikira pa Ambuye. And then the worst thing came. Ndeno inafika nyengono yovuta ineyi. So in every week somebody else has to lead. Nde wiki inali yonse pamakhala mtsogoleri wa wiki imene wasabata imeneyo kuti atsogolere. And so they took me in the last week. Ndeno anatenga mkulu kuti atsogolere sabata yomalizira ya ma-practicals ya outreach. And I thought, why I am the best leader? I am the one who knows how to do it, and they take me the last. Nde mkulu anene kuti ine izizi nde timazitsata timazidziwa ndakuti pangefe kuti tikhale omalizira. And then I say to me, okay, in the last week, I will tell them now what leadership really means. Nde anene sabata yomalizira ndekuti ndaonetserano kuti kodi utsogoleri umakhala bwanji. I'm one who takes responsibility. Ineyo ndionetsetsa kuti ndikutenga udindo wanga zinthu zikutheka. But it was really bad. Koma anapeza kuti analephera mkulu kumbiri. My English was in this time not good, really not good. Chizungu amalephera kuyankhula atu mkuluyo. But I said, I don't need a translator. Nde amati sindikusowekeraso munthu kuti azindimasulira. But I didn't understand it right, and then I gave wrong information to the team. Nde chizungu chonse chimavuta nkumva komwe nde amauza gulu lija zabodza.
The team was not satisfied with me. They get angry about me. Ndiye anthu aja ngati gulu sanakondwere naye mkuluyo anampsera mtima. And I really had to say, end of the week, I felt in my leadership. Pomaliza pa sabata amene anavomereza kuti kumene ndidalephera ine sintsogoleri. I really was so frustrated. Anapeza kuti anakwiya kwambiri mkulu. I went back home and say, I never come to Wawam again. I go back to my profession and my church. Ndiye atabwerera ku nyumba kwawo anayo kuti sindzapitaso ku youth mission ku Waiwamu, ndikubwerera ku church kwathu kumene ndinali dolo komanso ku ntchito yanga imene magwira. But it was the way that God had for me. Koma Waiwamu inali maitanidwe awo amene Mulungu anawakonzera. He want to teach me something. Mulungu amafuna ataphunzitsa china chake. I felt like Moses. Mkulu anaona ngati maitanidwe a Mose. So Moses was probably the best educated one in this time. Mose tu anali wophunzira kwambiri, anapita ku skulu ukachenjedwe ya nthawi yake. He was the son of the Pharaoh. He was, I mean, he had everything. Mukumbukira kuti anali mwana wa Farao amene ampanga adopt, anali nacho chilichonse chomwe amachifuna pomwe. Then he want to fight against injustice and kill the soldier. Ndeno iye amadana kuti anthu adzipezeka kuti anthu ena sakuthandizidwa bwino, nde ankafuna kutsutsana zimenezo kumenyana nawo ku msilikali. And then he fled. And then anathawa. And took care 40 years for sheep. Ndi anayamba kubusa nkhosa kwa zaka 40. So he was on a high position. He had impact. Ku Igupto anali mtsogoleri wapamwamba kubasi. But God took him away. Koma Mulungu anamchotsa kumene kugamba kuweta 40 years. Can you remember 40 years? But then he became the humblest man. Zitatha zaka 40 Bible limene kuti ngati panali munthu wodzichepetsa kwambiri ndi Mose. He became the leader who he brought Israel into freedom. Amene anakwanitsa kuachotsa Israeli kuchoka ku ukapolo kupita nawo ku dziko la malonjezo. He wrote down the laws of God. Ndi amene analemba malamulo a Mulungu. He was the one who met God and heard God. Ndi amene anakumana ndi Mulungu ndi kumva liwu la Mulungu. So, but what did he do this 40 years? Kodi zaka 40 zimenezi amapanga chani? I think he was in a school. Akhulupirira kuti mkuluyo anali pa maphunziroto. A leadership school. Skulu ya utsogoleri. To learn to become humble. Kuphunzira kuti akhale odzichepetsa. To learn to become a leader who has really influence. Kuphunzira kuti angakhale bwanji mtsogoleri wokhala ndi kusintha, obweretsa kusintha. I think so many people receive a position. Pambiri amapatsidwa udindo mpando, ino nda deacon, ino nda abusa, ino nda akuti. But they are not ready for leadership. Koma sanakonzekeretsedwe kukhala atsogoleri. And therefore nothing will change. Ndi chifukwa kuti sanakonzekeredwe kukhala atsogoleri palibe chomwe chingasinthe. So when we want to go the way of leadership, ndi pamene ife tifuna tikhale tiyende njira ya utsogoleri, and have a long-term impact in society, in the world, ndi kukhudza kwa nthawi yayitali mibado, then probably we have also to go this way. Ndi mwina tikuyeneranso tipite njira ya skulu yodzichepetsa, kuphunzira kukhala anthu odzichepetsa. So my question is, who wants to make a difference in life? Ndi funso lone kuti ndani amene afuna kubweretsa kusintha mmoyo? So please raise your hand. Ngati inu mafuna kuti mubweretse kusintha mmoyo, takweza mkono wanu. Raise your hand, please. Kuoneka ndithu. Are you ready to go the way? Mufuna muyende mapanzo akubweretsa kusintha. Probably the way take 40 years care of sheep. Ndi mwina ati mukambe kuweta nkhosa zaka 40. This and you are laughing. Akundinena kuti ndikuseka. But I think you know what I'm talking about. Koma akutanthauza kuti ndikudziwa chimene akunena. To lead in a way of God, it's not easy. We have to be trained for. Kuti titsogolere munjira ya Mulungu sizophweka, amayenera kukonzekeretsedwa mu. So many people want to change
change the world, but few know how to do it. If you want to change the world, you have to change yourself first, and that is often the most difficult thing to do. Anthu ambiri amafuna atasintha dzikoli, koma ambiri samadziwa kuti angalisinthe bwanji dzikoli. Ngati ufuna kuti usinthe dziko, choyambirira uyambe kudzisintha wekha. Koma kudzisintha wekha ndi chinthu chovutitsitsa kwambiri. So I have several mentors. Ndi mkulu ali ndi anthu amene amamuphunzitsa kumamuongolera mmoyo. And in the beginning, I always ask my mentor, yeah, how do you do it? Ndi koyambirira amakonda kuwafunsa mtsogoleri awo kuti kodi izi zimapanga bwanji, zimatheka bwanji. How do you get to this position? Mudapanga bwanji kuti akusankheni kuti mukhala atsogoleri. How do you find some money for your project? Mmazipeza kuti ndalama kuti nkumapanga zimene mukupangazi anthu nkumakwanitsa kwalipira kukhala ndi zinthu zoti zikutheka. Okay, he can tell you that. Nde otsogolerayo kapena mphunzitsi wanu akhozokuwuzani kuti ndimapanga chonchi ndimapanga. But probably you will not understand it. Koma mwina simumvetsetsa kuti akutanthauza kuti chani. Or I didn't understood it. Mkulu sanamvetsetse. Because now I ask different questions. Panopo mkulu amafunsa mafunso osiyana ndi amene amafunsa nthawi imene. Because I don't want to have the position. Fa panopo mkuluyo kungokhala ndi udindo tango kusankha anthu sizimasangalatsa. I know when I want to have influence. Koma ngati afunika kuti akhale munthu wobweretsa kusintha. I have to grow. Akuyenera kukula. And so now I ask the question to my mentor like this. Ndeno akakumana ndi aziphunzitsawo azilangizawo amafunsa funso lakuti. So I ask, what do you learn in the moment the most? Ndamafunsa kuti kodi mukuphunzira chani nyengo inoyi mmene zikuchitikira mukuphunzira chani. So what kind of books do you read? Kodi mmawerenga mabuku a mtundu wanji. And I ask about his personal growth. Nde amafunsa mmene mtsogoleriyo akukulira. And so my focus is not on the position. Ndeno mkulu sakuyang'ana za udindo ngati munthu. My focus is on the growth. Iwo chidwi chawo chili pakukula ndingakule bwanji ngati munthu. So I think we are all agree that Jesus had the most effective impact in the world. Tonse tikhoza kugwirizana kuti Yesu anali ndi utumiki omwe unakhudza anthu miyoyo pa dziko lonse lapansi. So after 2,000 years, we still, he has more than billions followers. Ndeno patapita zaka 2000 chibwerere utumiki wake kukhudza anthu mabiliyoni. So his book or the Bible is translated in thousands and thousands of languages. Bible lamasulidwa mu ziyankhulo zosiyana-siyana. So and I think he is our example. Amene ndetu chitsanzo chathu chabwino. And therefore the best way to become really impact leader is learning from him. Ndeno kuti ife tikhale atsogoleri okhudza tikuyenera kuphunzira kuchoka kwa Yesu. So he said in Luke 22. Ku buku la Luka chapter 22 verse 24 to 27. So there was a dispute by the disciples. Ophunzira anapeza kuti anamba kukanganapo. Kusagwirizana. A dispute also arose among them as to which of them was regarded as the greatest. Nde panali mtsutso onena kuti kodi wamkulu pakati pathu ndani. Emwe amaoneka kuti wamkulu ndani. So they fighted. I want to be the greatest. I want to have the most impact. Nde amakangana pepaja ine nde wanzeru ine nde wamkulu ine nde mwe ndikhuzobwetsa kukhudza kwambiri. So what Jesus said to them? Kodi Yesu anawuza kuti chani? The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. Nde Yesu ananena kuti mafumu a anthu achikunja amapereka ulamuliro kapena kuapondereza anthu omwe amalamulira ndi kuonetsa kuti iwo ndi apamwamba. So that is what we can see in the world. Zimene zomwe timaziona mdziko mafumu mapresident kapena anthu amaoneka kuti ndi apamwamba ndi kumatenga misonkho kwanu. So the people want to have a position and they misuse other people.
ndeno azikuluakulu mafumu amatenga maudindo nkumapondereza anthu omwe akuwalamulira. But Jesus said, rather, let the greatest among you become the youngest, and the leader as one who serves. Ndanenera wamkulu mwa inu akhale ngati mwana ndi mtsogoleri pakati panu akhale ngati kapolo wotumikira. And for he who is the greatest on you rests at the table, or the one who serves. Amene ali wamkulu mwa inu adzipezeka kuti akhale amene akutumikira. So is not the one who rests on the table the one, but I am among you as the one who serves. Okay. Mchikhalidwe chawo akakhala munthu wamkulu amangokhala pa chimpando nkumatuma adzabweresera zakudya, koma Yesu samapanga choncho, ndiye mwa amatumikira. So let's say leadership is not about the position, it's about serving people. So utsogoleritu si udindo koma kutumikira anthu. It's really the opposite of what we hear in the world. Utsogoleri wa mulungu masiyana ndo kudziko anthu amatitumikira, koma wa mulungu tikuyenera kutumikira. So what I understood in my young age, I want to be a leader who is winning. Ndeno momwe iwala chicheperezo mwana amva zoti ankafuna mtsogoleri ndithu otobweretsa akhale mtsogoleri obweretsa kusinda. I want to be the best. I thought I have all the answers. Iwo amafuna aoneke kuti iwo ndikatakwe dolo woti mansala osali nawo anthu adzagwadira. So I didn't understood leadership. Sanamvetsetse kuti utsogoleri nchani. So leadership is something really different. Nde utsogoleri ndosiyana ndi mmene anthu timodzipira. And I think, like Moses, I am in a time of taking now care of the sheep to learn leadership. Nde mkulu anayenera kuti ngati monga Mose akhale ndi nthawi yopita kukaweta nkhosa kuti aphunzire utsogoleri. So Paul described it in a wonderful way what Jesus really did on the cross. Nde Paulo anafotokoza modabwitsa mokatakwe zimene Yesu anachita pa mtanda. As for me, that's really a good example of leadership. Kwa ineyo nde chitsanzo chabwino kwambiri chokhudzana ndi utsogoleri. So it's in Philippians 2:5-9. Ndeno ku buku lathu la Filipo chapter 2 verse 5-9. So it says, complete my joy by being as the same mind, having the same love, being in full accord, and the same purpose in life. Kuti mudzadzitse chimwemwe changa pokhala ndi malingaliro omwewo ndi chikondi chomwecho ndi mtima umodzi mu moyo. So it means we should have the same attitude as Jesus. Nde tikuyenera kukhala ndi mtima omwewo kapena makhalidwe omwewo omwe anali mwa Yesu Khristu. The same goal, the same purpose in life. Ndakuti tikhale ndi mtima omwewo, makhalidwe omwewo, komanso cholinga chimodzi ngati chimene anali nacho Yesu. And so the first thing is really to understand what is God's view. Nde choyambirira tikuyenera tizimvetsetsa kuti kodi Mulungu zinthu amaziona bwanji. So now what is God's view? Kodi Mulungu amaziona zinthu bwanji. So Paul described it so: do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Nde Mulungu momwe amazionera Paulo akuti inuyo musapange zinthu chifukwa cha kudzikonda nokha kapena kudzonjikira nokha, koma mukudzichepetsa mwatenge nawo kuti ndokuposani inu. Wow, this is really deep. Izitunza kuya izi. I mean, we probably know the verse from Jesus who said, what you want that others do for you, do for them. Tikukumbukira verse imene Yesu ananena kuti zimene mumafuna anthu ena adzikuchitirani mudziyamba ino kuachitirani. Okay, if you do something for me, I do something for you. Nde kuti ngati mukumpangira mkuluyu kumpatsa madzi, Yesu akupatsaniso. But this is just for beginners. Zimenezo ankanena zotunza anthu oyamba amene angolowa amene mfumu adzipanga. If we really want to become leaders like Jesus, then we have to do a step more. Ndeno ngati mufuna inu kufika pamene Yesu anafika, nde kuti musayendere pamene kuti akakupangira zabwino nonso mupangira zabwino zoyipa. So mufuneka kuti count others more significant than yourself. Ndeno zapamwambazo nde kumawerengera mukaona anthu ena muziti awawa kutiposa ine ndikuchepa. So ask yourself,
Or I'm able to count others more than myself. Ndeno mudzifunse nokha kuti kodi inuyo mukaona anthu ena maona kuti ngofunikira kuposa inuyo kapena I mati think ife that's ndofunikira. something that you have to answer for yourself. Iyi ndi funso lonena kuti tikuyenera kuti tidziyankhe tokha. But this is really leadership. Umenewo ndi utsogolera. Are you able to see others more significant than yourself? Kodi ino mmakwanitsa kumaona anthu ena ndofunikira kuposa inuyo kapena inu mmadziona kuti ndofunikira. So then let each of you look on not only on his own interest, but also on the interest of others. Have this mind among yourself. Ndakuti ino musakhala anthu omwe ngopanga kapena kuyang'anira zinthu zimene zikupindulira inuyo. Mangoziyang'ana zinthu zimene zikupindulira anthu ena. Are you on this position? Kodi mwafika pamenepo? That you see the others and not just yourself. Mmatha kuwaona anthu ena kuti ngofunikira kapena kuti izi zathandizawo osati inuyo. But this is the measurement that Jesus is laying on you. Umene ndi mulingo umene Yesu akuyika pa inu ndi ineyo. So he was in the form of God, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Iye pokhala mulungu sanadzitenge cholanda kunena kuti iye akufanana ndi mulungu, koma anadzichepetsa yekha ndi kutenga maonekeredwe a ukapolo ndi kubadwa mu chifaniziro cha wanthu ndi kudzichepetsa kufikira imfa pa mtanda. So he didn't only say that in his teaching, he did it. Jesus Christ. Sili amangophunzitsa izi zingonena pakamwa koma anazipanga okhala mulungu nkudzichepetsa mpaka kufa pa mtanda. He had the highest position, but he gave it up. And in the end he died. Iye anali pamwamba kwambiri koma anadzichepetsa badwa ngati munthu mpaka kufa pa mtanda. He gave up everything and became a servant. Zonse zomwe anali nazo zompangisa kuti iye ndi mulungu anazisiya nkulola anthu ake nkukhomera pa mtanda. But then the next one is, therefore God has highly exalted him and given on him the name that is above every name. Nde akuti chifukwa chodzichepetsako mulungu anakweza kwambiri ndi kumpatsa dzina limene lili pamwamba pa mayina onse. So he received the name over every name. Nde anapatsidwa dzina limene lili pamwamba pa mayina onse. He received even a higher position. Nde chifukwa chodzichepetsako anakwezedwa kwambiri. So how he received this position? Kodi anakwezedwa chifukwa chani? Udindo anaulandira mani? By serving. Chifukwa cha kutumikira. By giving up this position. Pakuupereka udindo wake mwaye by not looking on his own interest. Pakusasamalira za iye yekha kumasamalira za anthu ena. So this is the way that Jesus told us to go. Nde iyi ndi njira imene Yesu anatiphunzitsa kuti ife tipite. Then if we go this way, we will have impact in the world. Tikatsatira njira iyi ya Yesuyi ndekuti tikhala ife ndi mautumiki okhudza pa dziko pano. So I learned two principles here. Then ndaphunzirapo mfundo ziwiri pa. The first principle is, it's not about me. Nde mfundo yoyambirira ndiyonena kuti tikamatumikira tisamadziyang'ana ifeyo. So as I think leadership in the view of Jesus Christ is, you have to understand it's not about you. Ndeno tikamaphunzira kwa Yesu Khristu ngati atsogoleri tidziona kuti utsogolero sitimapanga fa cha ifeya. Have a learning attitude. Cheni tikhale ndi mtima kapena chikhalidwe chophunzira. Also Paul said, so have a great mentor, Jesus. Be like him. Akuti tonsefe tiphunzire kuchoka kwa Yesu. Have the same attitude, the same love, the same purpose in life. Tikhale ndi makhalidwe omwewo, chikondi chomwecho komanso cholinga chimodzi ngati Yesu. So I think the first thing to be a great leader is you need to have an attitude of learning. Ndeno choyambirira kuti ife tikhale atsogoleri amphamvu, tikuyenera kuti tikhale ndi mtima ophunzira osati anadzidziwa kale zimene. When you think you are the smartest guy, I tell you there is no hope. Ukamanena kuti ife tinadzidziwa kale ife ndi machine zimenezi, ndekuti iwe wayamba kugwa sungakhale mtsogoleri wamphamvu. Probably you can receive a position, but you will not really have an impact. Mwina akhoza kusankhana udikoni kapena ubishop koma zopanda phindu.
I mean an impact that really lasts and help people. Koma ngati ife tifuna tikhale ndi kukhudza kwa miyoyo yambiri komanso kwa mibado mwene uphunziro Probably you have a lot of people have impact, but it's not really a blessing for people, and it will not last for a long time. Mwina anthu ena kukhudza miyoyo ya anthu koma sindalitso inene kwa anthu komanso popita kanthawi kochepa zipeza kuti zimenezo zafa. So we need this learning attitude. Ndiye tikuyenera kuti tikhale ndi mtima wophunzira. And not think that we are the best. Osaganizira kuti ife ndi You have to understand it's not about me. Ndiye tikuyenera timvetsetse kuti si ifeyo ya ife sofunikira ya. So leadership can be measured by how much you see others more than yourself. Ndeno kayezedwe ka utsogoleri ndi mmene niumatengera anthu ena kukhala ofunikira kuposa inuyo. So if you always speak about it's my input, my career, my performance, my time, my money, my profit, and so on. Ndiye mukamango kamba zone kuti iyi ndi maphunziro anga, ndi ndalama zanga, ndi zimene ndikupanga, ndi ndekha nafa bulu, ndikuti pembo sizikuyenda. I want to win. I am the first. I'm the best. Mangokuti ife ndi akatako ife ndi madolo ife palibe mangatipose ife mutuza chani. About my career and my position. Ine ndikuphunzira kwambiri ine ndi wanzerutu ine ndili mapepa ondiendereza. And so me, myself, please, God bless all four of us. Ndeno kumangokuti ine sinzimo bwino mimi. So I mean, then we are far away. Ndikuti ife tili kutali kumbiri ndutsogoleri. So we have to understand it's not about me. Tikuyenera kumvetsetsa kuti utsogoleri sitimapanga kufa cha ifeyo ya. So be ready to add value to people. Ino mukhale anthu oma unjezera phindu mmoyo mwa munthu. Mukafika pa munthu adziwa kuti ndalemera foyitira kumana ndi mkulu. So in my office I left the door open most of the time. Mkulu yu office yake samatseka ya. Because next to my office there is the copy machine. Office yawo yawandikana ndi room imene amapanga coffee. And so I left the door open of purpose. Because people want to copy and they can do it, then they come and ask me. And they ask me always the same question because they don't learn actually how to do it. And sometimes I get a bit angry about that. And so probably you can imagine that. So you work on something, then somebody interrupts you and say, "Can you help me?" And you know that this person should know it anyway. Do you think I like it when they ask me in this situation? No, I don't like it. Because I have my work to do. I don't have time to go there and show them again and again the same thing. But I want to train myself. I want to come. I want that they come and interrupt me. Because I want to learn to look to others and not just to myself. And then I want to go and add value to this. To this. But this is a training. It's hard. It's difficult.
But we need a training plan, how we want to change ourselves in the image of God. Koma ifeyo timayenera tikhale ndi ndondomeko yodziphunzitsira tokha kuti ife tisintha bwanji kuti tikhale m'chifanizo cha That's Mulungu. only a little principle that I have to change myself in the image of God. Imeneyo ndi mfundo yaying'ono yokha imene amayigwiritsa ntchito kuti adzisinthe okha m'chifanizo cha Mulungu. So I also have to be willing to sacrifice my position. Komanso akuyenera kukhala ofuna kupereka nsembe udindo wawo kuti asaone udindo wawo ofunika. And at least I have to train that daily. Kuti afike pamene akuyenera kudziphunzitsa tsiku ndi tsiku. I not teach you because I know it and you have to learn it. Sakuphunzitsani kuti foti wa mazipanga ndiye kuti afuna kuti inu muphunzire iwo sakuphunzira. I only want to say you, I am on this way to become a leader like Jesus, and these are the principles that I want that are direct me. Ndiye iwo sakuti ndikatakwe koma afuna kuonetserani kuti nawonso ali munjira yomweyo akuyenda afuna kukhala mtsogoleri okhudza ngati Yesu Khristu. So when you look to these two pictures, what you think, what would fit the best in godly leadership? Ndeno apapa pa zithunzi ziwirizi munthu wamenya suti yabwino wa ndevu zake za mpanda ngati ochenga mayeso amadewo ndi mayi yemwe akuonetsera utsogoleri ndani we? Yeah, it's just a summary of what I said. Angophera mphongo pa zimene aphunzira mukuona kuti akuonetsa utsogoleri ndani. But actually we are not so putting on ourselves. Apapa sitikudzionetsa tokha kudzionetsera kuti ofunikira ndine ngati mkulu. So we always be nice and politically correct, but in the end it's often just about ourselves. Kumaonetsa kuti anthu akalakwitsa kwakonzetsa chanchani koma zonsezo ukupangira kuti waoneke kuti dolo ndiweyo. But the other picture is someone who serves the community. Komano munthu amene amakhudza ndi amene amatumikira and serve the people. Kuwatumikira anthu ngati momwe tikuonera pa chithunzi chimayi. So which one choose the better? Ndi amene akuonetsa chitsanzo chabwino ndiuti. So my leadership principle number 1 is to see the others more than yourself. Ndi mfundo ya utsogoleri yofunikira kwambiri njoti taone anthu ena ngofunikira kuposa ifeyo. And so test yourself according to this question. Are you able? Tadziyesani nokha ndi mfundo imene kuti inu maona ena ofunikira. To see others more than yourself. Kwaona anthu ena kuti awawa ndi machine amapanga zapamwamba ife tikuchepera. So I come to the second principle. Ndi ndikubwera pa mfundo yachiwiri. And this is probably a bit confusing because it's only about me. Ndeno kukanga tikutsutsana ndi zomwe timapanga ija. Ikukambano za iwe kuti utsogoleri ndiweyo. So it's all about me. Ne utsogoleri umafuna udzisamale iweyo. So now the question, how does it fit together? Ndeno poyamba paja mati tiziganizira za anthu ena. Apapa akutiuzano zina zotsutsana zimeja kuti utsogoleri umafuna udzisamale iweyo kaya. So leader do things that nobody else is doing. Ndeno mtsogoleri amafuna adziganiza unena kuti ndikapanda kupanga eneyo palibe somwina apange. So when you not do it, then nobody is doing it. Nde inuyo pano kamaziganiza kuti ngati nesi ndipanga izizi palibe somwina apange. So Jesus went to the cross. Nde Yesu anapita pa mtanda. But nobody else could do it. Panalibe wina maka nanena kuti amukati kumere pa mtanda. Amathawa kuphunzira kaja. When Jesus would not go to the cross, then nobody would go it. Yesu akanakhala napite pa mtanda. Panalibe wina maka navomera kuti akamkhomerere. So a leader says, I have to do it. Nde mtsogoleri amafunika anene kuti ine ndipanga zimenezi. It's about me. Ndineyo vuto ndinezi kapanda kutheka ndineyo. And when I not doing it, then nobody is doing it. Ngati ine sindipanga palibe sowina mwapange. See, when people can do it without you, they don't need leaders. Nde ngati anthu akhoza kupanga popanda iweyo nde kuti sakusokera atsogoleri. Leadership means really you do things that others are not doing. Nde utsogoleri tu nde kuti iweyo kupanga zinthu zimene anthu ena akulephera kupanga. And therefore say it's all about you. Nde nchifukwa tunena kuti utsogoleri ndi iweyo udzisamalire iweyo mwini. You are there and you have to do it.
iweyo penepo ndikukwena kuti uzipange basi. So leaders believe things, they see things and do things that others not do. Ndeno atsogoleri amakhulupirira zinthu, amaona zinthu, ndipo amapanga zinthu zimene anthu ena sangapange. Amaona Like zinthu zimene anthu ena sakuziona. Like Jesus saw it, he saw the future. He saw Yesu the anaona purpose. kutsogolo. Others didn't see it. Others Anthu didn't ena believe it. samaona. And he did things that others not do. Ndiye Yesu anapanga zinthu zimene anthu ena sanapanga, apachina Petro sakanapanga. So they do not blame others, but take responsibility. So atsogoleri eneni samata zinthu zikalakwika mata walakwitsa nduyo. Amatenga udindo kuti ngati zalakwika ndine vuto ndineyo. So Jesus didn't blame the people. Yesu tusamane kuti Yudasi watu ndo mwatikomerera yayi. So was Jesus guilty? Kodi Yesu analakwitsa kwa kanthu ngati? No. Ayi. No, he was not. Sanalakwitse ya. But he didn't blame the people. Koma sana kuti Adamu ndaiva. He stood there. He stood there and took responsibility. Anapezeka kuti machimo Adamu iye anapezeka kuti apita pantani. So the world is not a question about who is guilty. Ndino mufunso labwino mdziko lisituti dzifunsa kuti alakwitsa ndani akulakwitsa ndani. It's about who is responsible. Koma tidzifunsa kuti ndani mwangatenga udindo kuti asinthe apangitse kubweretsa. When we are responsible, then we have to stand even for mistakes that we didn't do. Ndeife tikakhala kuti tutenga udindo tikuyenera kuyima angakhale pa zinthu zimene analakwitsa anthu ena ife tizikonze. So change only happens when we change something. Ndeno kusintha kumabwera ngati ifeyo tasintha kanthu. And leaders don't wait for change. They are creating it. So atsogoleri samadikira kusintha koma iwo ndo amabweretsa kusintha. So are you ready for doing that? Kodi inu mwakonzekera kubweretsa kusintha kapena modikira kusintha? So leadership is not waiting until something change. Leadership is doing. Kumadikirira kuti zinthu zisinthe kaende ife tionekera kuti ndatsogoleri. So a leader shows up in problem. He's not hiding when problems arise. So we see that by Jesus, or he didn't disappear by the problem. He was there and showed himself. So, and God will lift him up when he is willing to really sacrifice his position. So that is the two principles that I learned from this chapter or from these verses. So we have to know that it's not about us. And then we have to start to take responsibility instead of blaming others. So taking responsibility is sometimes not so easy. It's also, you have to train that. So there are three types of leaders that I observed. Also, one is those who do not what they should do. So probably you know these kind of people, of leaders. And they should do things, but they never do it. They always put it to others and don't want to take responsibility. So they probably have a position, but they are not leaders in a godly way. They just like their position, but they are not willing to really bring change. Then the next one, those who do what they have to do. And so, yeah, probably when Jesus said also, when you only do that, what you have
what is required to do, then you don't have a reward. Ndakuti Yesu ananena kuti ngati mungochita zimene inuyo mungoyenera kuti muzipanga zokhazo ndekuti mulibenso mphotho ya. And then the third one is those who do a little bit more. Ndeno gulu lachitatu ndi atsogoleri amene amachita zimene amene opanga komanso ndikuonjezera pang'ono. So we have to do a little bit more. Ndi ifeyo chomwe tiphunzitsidwa lero nkuti tizichita poposera zimene When I timayembekeza kuti talk zipanga. about taking responsibility, then I'm not talking about what you have to do. Akanena zotenga udindo sakunena zinthu zimene inuyo anakupatsani kale kuti muzipanga mukuyenera kuonjezerapo. I talk about what you don't have to do. Akunena kutenga zinthu inuyo zimene zisali mntchito yanu nkumachitabe inuyo. So this is not so easy. Zimene sizophweka. And so the best is to train that is always do a little bit more. Ndeno kuti ino mudziphunzitse nokha muzionetsetsa kuti tsiku lilonse mukuchita kuposera zimene bwana wanu kapena zimene mukuyembekezera kuti muzipanga. So this is my leadership mathematic. Ndeno mkuluyu anapanga masamu autsogoleri. I don't know if this is understandable in Malawi. Afuna ndisokoneze mutu umasulirane kumationa kuti kodi zimamveka. And so this means 1 high 365. Okay, 1 times 365. That means 1 multiply with 1 multiply with 1 with 1 360 times. Do that. That means Ndekuti 1 kumpanga times 365. And so the result in the end would be 1. Ndekuti mukapanga zimene zozo answer yake ndi 1. 1 times 365 ikhala answer yake ndi 1. So when you now put 1% more, 1.01. Ndiye mukatenga 1 uja ndi dontho 0.1 times 365. And multiply this 360 times. Ndiye mukapanga times inambala imeneyoyo. Then the result is 37. Ndiye answer yake kupezeka ndi 37. So my conclusion out of it. Ndeno kuphera mphongo kwako pena chimaliziro chake ndichi. So when you every day, as a 365, it's a year. Ndeno tsiku lilonse mukatenga chinthu chimodzi pa masiku 365 chaka. So when you do every day a little bit more. Ndi tsiku lilonse mukapezeka kuti mwaonjezerapo pang'ono kuchita moposera momwe munene upangira. That means 1%. Ndekuti pa zimene mafuna upanga kuonjezerapo percent imodzi. Then in the end you have 37. Ndekuti pakutha chaka muonjezera 37. You are becoming a leader. Ndekuti no mwayamba utsogolero pene pofa muonjezera 37. In the growth is 37. Ndekuti muonjezera 37 pa zinthu zimene inuyo simukanaonjezera. So how much is 1%? Kodi 1% ndi zochuluka bwanji? 1% time every day. Ndekuti tsiku lilonse mukamaonjezera pang'ono zikutanthauza chani. Okay, when you take the sleep away, 8 hours sleep, then it's around, ngati numagona 8 hours pa tsiku. It's around 9 minutes. Ndekuti ndi 9 minutes. So 9 minutes every day. Ndekuti 9 minutes mukuyenera kuti muzidzuka 9 minutes kusiyana So do something that you not have to do. Ndekuti 9 minutes muzipezeka kuti mukupanga zinthu zimene inu simunena kuti mupange. And in the end of the year, you change 37. Ndekuti pomatha pa chaka 37 mwasintha. Is this not amazing? Sizodabwitsa zimene. So sometimes when we want to change, we think we have to change everything right now. Ndekuti nthawi zina tikamafuna kusintha timaona ngati tisintha kwambiri. But how do you eat an elephant? Kodi njovu tingaidye bwanji njovu yakulira munthu? Probably you don't do it. Pena singakwanisa kuirukika pakamwa. But just to say, you do it bit by bit. Koma timaluma basi kanofu pang'ono muona kuti yathamba ndithu. So small consistent effort will bring a big effort. Tikamachita pang'ono koma mosadukiza zimapezeka kuti zasanduka zazikulu. So when I talk about responsibility, training responsibility. Ndeti kamakamba zokhudza kudziphunzitsa tokha kuti tikhala anthu otenga maudindo. So say do a little bit more every day. Ndekuti tsiku lilonse tidzipanga zowonjezera kusiyana zimene ife timafuna kuti tipanga. So leaders are born for bring change.
ndiye azitsogolera anabadwa ati kuti abweretse kusintha. But before you don't ask the question, what can I change? What can I change that change can happen? Nothing will change. Ndiye ngati ino simunayambe kumadzifunsa nokha funso lonena kuti ndingachite chani kuti ndibweretse kusintha, ndakuti palibe kusintha. See, change is not happen outside. Change is happen inside. Ndiye kusintha sikumachitika kunja, kusintha kumachitika mkati. So taking responsibility is not ask the question, what have to be changed? Ndiye kutenga udindo sikufunsafunsa kuti chikuyenera kusintha ndi chani. It's the question, what do I have to change? Ndi funso lonena kuti ineyo ndisinthe chani kuti kusintha kuchitike. So I can be angry about the people who don't do the work. Then ine ndikhoza kukhala opsa mtima ndi anthu amene sakugwira ntchito. This morning I had a leadership teaching. Mama wamaphunzitsa mutu wa utsogoleri. And somebody asked me this question. Ndi wina anafunsa funso ili. What can I do when my workers are not doing the job, when I don't look to them? Nde amafunsa kuti ndingachite bwanji ngati ogwira ntchito anga sakugwira ntchito ine ndikakhala kuti sindikuwayang'anira. So you can be angry and you can shout to them and you can do controls and everything like this. Nde ukhoza kukhala munthu opsa mtima kumanena kuti anthu akewa mwina akuyenera kuti apange chonchoncho. But change will not really happen. Kusintha sikubwera. So I want to tell you a story. Nde ndifuna ndikuwuzeni nkhani of my mentor. mtsogoleri wawo imwe amaphunzitsa. So my mentor is a gardener. Mtsogoleri wa aje ni mlangizi wawo amapanga za ulimi odimba. Now he is the CEO of a business with more than 1,000 people. Nde iye panopo ndi mtsogoleri kapena nkhala pa mpando wa anthu ogwira ntchito oposa 1,000. So he did his apprenticeship as a gardener, and then he went to a business to do his job. Nde anapanga maphunziro ake oyamba ngati wopanga za ulimi wa madimba kenako anapita akaphunzira zokhala mubwana. So he was very young, around 20 years, and he was responsible for 20 people. Nde anali achichepere zaka 20 ndamene amang'anira anthu okwanira 20. So now he started and told them what to do. Nde anayamba nkumawuza kuti mupange chonchi mupange chonchi. But they didn't obey him. Koma samamva anthu aja samapanga. Why should they listen to this young boy? Amvere bwanji nyamaro chichepere zaka 20. And he was very frustrated. He didn't know what to do. Because he didn't understand leadership. So then once the boss came to the construction site. And one worker in the caterpillar, he let the shovel fell on the trailer of the boss. Ndeno wogwira ntchito mmodzi amene anali pa Kawasaki anatenga shovelo ndikuigwetsera pa galimoto ya bwana. So because he was drunken. Chifoti wogwira ntchito anali ataledzera. And the trailer of the boss fell apart. Ndeno katrela kabwana kaja kanapeza kuti inaphwasuka nangasukuchokera pa mpaka. Came out of the car, he shouted to him and said, "You are fired." Ndeno bwana uja anatuluka ngalimoto ndikumulalatira ogwira ntchito changuza ntchito yako yatha pompa. Then my mentor stood before the boss and said, "No, he's not fired." Ndeno mlangizi wawo anayimirira kuyankhula ndi bwana uja kuti no. Uyu ntchito yake sinathe sachotsedwa ntchitoyo. He said, "I'm the boss here on this construction field and I fire when I think it has to be done." Ne ananena kuti ine nde bwana wa department iyi ndinchotsa ntchito ndikaona kuti iye akwenera kuti achotsedwe ntchito. So the boss get very angry, went in his car and went away. Nde bwana anapya mtima kwambiri ndikulowa ngalimoto mwake ndikuchoka. But I tell you something. This is his story that he told me. That's a real story. After that, the workers were willing to listen to him.
Because he was willing to serve them. They were willing to serve him. chifukwa iye anapereka moyo wake kuti ndatumikira anthu angakhale ntchito ntachotsedwa anthu So ajasona the change happened not by them. The change happened by himself. ndeno kusintha sikunachitika kwa anthu kuja, kusintha kunachitika mwa iye. He was willing to stand there and take risk for his own life. Nde iye anayima ndikulolera kuti ntchito ndithere. He stood there for the people. Anayima kumtetezera kugwira ntchito. He protected his own people. Anatetezera anthu ake. And therefore everything changed. Chifukwa cha chimenechi zinthu zinasintha. So see, the change happened inside, not outside. Nde kusintha kumachitika mkati osati kunja ya. So when you have problem, then ask yourself, what can I change? Nde tikakhala ndi mavuto tidzifunse kuti ineyo ndingasinthe chani pa mavuto amenewawo. And not wait until change is happening outside. Osadikira kuti iya mpaka ina wasinthe kaende ineso ndzasintha. So John Maxwell always say, it's all about leadership. Nde John Maxwell mkulu wa utsogoleri amanena kuti zinthu zimakhala bwino ndi utsogoleri. When a business or organization is not working, then it's about leadership. Ndenka ndi business kandi bungwe kandi chani ngati sakuyenda bwino akulakwisa ndi atsogoleri. So that means taking responsibility. Ndekuti atsogoleri tikuyenera titenge udini. So as long you just want to have a position, nothing will change. Ngati niwe mungofuna kuti adzikutchula kuti bwana mkubwa kumosa panga It's not about the position. Si nkhani ya udindo. It's about to serving people. Ndi kutumikira anthu. So as long you're just seeing you, me, myself, nothing will change. Ngati mumangodziona inu nokha, kumadziona so nokha, palibe chomwe chisintha. So before you do stand up and say, I am taking responsibility, nothing will change. Ngati niwe simuyima ndikunena kuti panopo ndofuna ndiyambe kutenga udindo, palibe chinthu chomwe chisintha. Really, when nobody lifts a hand and say, I'm doing it, then nothing will change. Ngati palibe munthu amwe akuyimika dzanja kuti ndipanga ineyo zimene akulepherawa ndipanga, palibe chomwe chichitika. As long as you just want to be sure about the outcome and not willing to take risk, nothing will change. Ngati mungoyembekezera kuti anthu apange zinthuzo, inu simufuna kupanga, palibe chomwe chisintha. So leadership is always taking risk. Nde kukhala mtsogoleri tupa makhala chiopsezo cha utsogoleri zomwe mupanga afasi modza kuti zitheka kapena sizitheka. When you would know the outcome and you have the security, then we don't need a leader. Nde ngati ife timadikira kuti tione kuti zotsatira zake zikhala zabwino zokha ndeti tipangepo kanthu nde situswekera atsogoleri. So leadership means that you take the responsibility, and taking the risk, it probably can go wrong. Ndeno utsogoleri ndikutenga udindo komanso kutenga chiopsezo mwina zimene mupanga zonse zitheka anthu akunena kuti ino ndofoka koma panganibe ni basi nde utsogoleri. And so as long as you think life is easy, nothing will change. Nde ngati inu muganiza kuti moyo ndophweka ndekuti zinthu sizingakhale kuti zabwino. I tell you, life is not easy. Moyo tu siwophweka. And when the preachers say in the church, hallelujah, and you will blessed if you follow Jesus, I don't think that is really the right thing to say. Atsogolera akakhala kuti angone kuti iye mudalitsika mwayi panganizi sindikhulupirira kuti zinthu zikakhale zoyenera. We have to know life is not just fine. Moyo siwophweka tu moyo. And if we start to take responsibility, then we have challenges. Ndeti kakhala kuti tambotenga udindo timakhala zokhudza zambiri. Hey, there is not enough money. There are not the right people. We don't have a house, we don't have a car. I don't know what else it can be. Nemapezeka kuti tikusowa zambiri, tikusowa nyumba, tikusowa ndalama, tikusowa zambiri. You have opposition, the people are not happy with you, and so on and so on. Anthu sakondwera nawe, utsogoleri wako anthu akudelera. So life is not easy. Nde moyo sophweka. But if you promise the people, Lord, just life is just easy. Nde mukauza anthu kuti moyo ndophweka ndikuti mwanamiza. And when there is a problem, you can just pray and God put it down from heaven. Nde pakakhala kuti palijeni basi kungozisiya basi kuthawa.
But this is not true. zimene sizoona. So we have to be prepared for life. Tikuyenera kuti tikonzekere moyo, And we have to prepare our people for life. kwakonzekeretsa anthu moyo kuti moyo tisophweka ufune kutenga udindo. So leadership meaning I go this way. It's not easy. It's not just fine, but we will have success in the end. Ndeno utsogoleri umatanthauza kuti ndifuna ndiyende njira iyi, njira suti ikhale yophweka, zinthu zivuta, kumabe kutsogolo kuti pambana. So as long you are not willing to pay the price, nothing will change. Ngati niwe simunakonzekere kupereka mtengo, palibe chomwe chingasinthe. If you ask how much does it cost, what are the conditions, do I have to suffer and all of that, then you're not ready to take responsibility. Nde ngati mukufunsa kuti zinzodula, ndilipira bwanji, ndipanga bwanji, nde kuti simunakonzekere kulipira mtengo. When you want to take responsibility, then you don't ask this question. You are willing to utenga go, udindo, simuene ufusa mafuso amene. and you are willing to pay the price. Mwene kupereka mtengo wake. So at the end now, coming to the test of leadership. Ndeno tubwera kuyeza kuti utsogolo mayezedwa bwanji. So I have 3 questions for the test of leadership. Then ndili mafuso atatu okhudzana ndi leadership. So the first one from the chapter, how much do I grow? Kuchokera ku ndime yotsogoleri mukukula bwanji niwe ngati mtsogoleri. This is the ultimate question for leaders. Limene ndefunso lofunikira kwambiri ngati mtsogoleri. If you're not growing, you cannot really become a leader. Ngati niwe simukula ngati munthu ndekuti simungakhale mtsogoleri. So the question is how much I'm willing to learn and be changed. Kodi inuyo chidwi chanu chotani kuti mukufuna bwanji, kufunsa bwanji kuti muphunzire. Leadership is not about winning, it's about growing. Nde utsogoleri si nkhani ya kupambana koma ndi nkhani ya kukula. And so it needs a lot of humbleness Tikuyenera kukhala anthu odzichepetsa, to have a learning attitude. ndi kukhala ndi moyo And this, I think it's the first thing that we need. choyambirira chimenechi. And we have to understand change can only happen when we change ourselves first. So the second Kusintha principle, kumabwera ndifeyo pamene ifeyo totafuna kuti tisinthe. the second question is how much can I see others instead of just myself? Ndekachiwiri ndikuwaona anthu ena bwanji koposa ineyo kapena ndimangodziyang'ana ndekha. So leadership is not about the position, it's about helping people. Ndeno utsogoleri si udindo umene tapatsidwa wa utsogoleri ndikuthandiza anthu ena. So ask this question in your groups. Ndeno tadzifunsani funso limene pamene mu mapulani ano akukula. And it's you cannot answer just with yes or no. Simukuyenda kungoyankha kuti inde kapena ayi. It's a deep question. Funso limene ndilakuya lofuna kuganiza mwakuya ndi. I ask this question to myself every night or almost every night. Usiku unewese mkulu akamapita akagona amadzifunsa funso limene. I ask, was it just about myself today? Kodi lero nangodzitumikira ndekha kapena madzitumikira anthu ena. And I see sometimes it was just about myself. Then nthawi zina amaona kuti lero litu mwini filimu nali ndekha. It's not a question of yes or no, it's more a question to help you that you can grow. Ndeno si funso longoti tiyankhe kuti eya kapena ayi komano ndi funso lotithandiza kuti tikule. And so the last question is then how much I'm willing to take responsibility. Nde funso lomaliza lonena kuti ineyo ndikulolera ndalolera kuti nditenge udindo kapena ayi. So when nobody raised their hand, nothing will change. Nde ngati munthu sayimika dzanja kuti iya ntchito imene ndigwire ndine ndekuti palibe chimwe chichitike. So that's my input for today. Chiphunzitso changa chapaphiri chimenechi cha lero. And so now, I mean, it's time to ask a question or give a reaction or add something to the teaching. Nde panopo tifuna titsegule microphone kwa anthu kuti mukhoza kupereka ndamanga kuphera mphongo kapena kufunsa mafunso pa zimene mkulu wafotokoza. I hope it inspired you. Nokhulupirira kuti mkulu mwalimbikitsidwa ndi. It helped me, and therefore I think it also can help you. Zinathandiza mkuluyu ndakhulupiranso kuti zatithandiza ife omwe. So thank you. I will give now back to Asante. Pano tabwezere a moderator athu asante kuti microphone anthu tafunse mafunso.